Значит, у нас сегодня прямое включение директора по продажам компании Unison Research. Это итальянский производитель широкой линейки ламповых гибридных усилителей, а также источников. Бартоломео Наста. И акустику. Да, и акустики, и опера. И я хотел выразить благодарность компании Intrade, лично присутствующему здесь Кириллу и куда-то девшемуся... Да, вот, Виталию Смиренскому за возможность поговорить. И мы предполагаем, что мы где-то примерно полчаса будем обсуждать несколько вопросов, у нас их 4 к Бартоломео, после чего аудитория, если вдруг у нее будет интерес, может опять же задать напрямую вопрос нашему гостю. So, Bartolomeo, as I said, I would like first you to give us a brief... Просьба, дверь закройте, пожалуйста. A brief description of Unison Research, general idea and general... sorry, by the end of the day, I'm a little bit taken aback. Anyway, background info on Unison Research, and I'll provide it to our audience. Okay. But thank you for the opportunity that you give me today. My name is Bartolomeo Nasta. I'm the sales director of Unison Research and Opera Loudspeaker. Unison Research... Just for a second. Итак, у нас Бартоломео Наста, директор по продажам компании Unison Research. Он хотел всех поблагодарить. Окей. Yeah. Unison Research was created in the 1987 by a lead of Audiophile Group, as most of the company that was created like that. Mr. Sacchetti... Они существуют с 1987 года как вот группа аудиофильских производителей. Yes. Yeah, Mr. Sacchetti, that was the founder of the company, was a teacher of electronics in the school, but he always has the passion of the music because his father he was a pianist, so he was always involved in the music. Господин Сакетти, кто, собственно говоря, открыл эту компанию, был преподаватель электроники в высшем учебном заведении, всегда любил музыку, отец у него был музыкант, и вот в 1987 году он начал свою компанию. Yes. So Mr. Sacchetti always started to work in the amplification with the valve because the valve at the moment was the only things to amplify the sound, starting with some radio and then starting to do some valve amplifier for the music reproduction. Ну, то есть идея была в том, чтобы создать максимально музыкальные усилители для воспроизведения музыки. И, собственно, вот это как бы и является до сих пор именно музыкальность лейтмотивом деятельности этой группы компаний. Yeah. Unison Research was recognized all over the world because it was the first company to use the valve 845 in the audio application after the Second World War. So before that valve was used for other things, but not for the audio until Unison Research created its first amplifier with the valve 845. То есть, по сути, одной из интересных особенностей является то, что 845-я лампа до появления Unison Research в аудиопродуктах никогда не использовалась. И, по сути дела, вот с послевоенных там, 40-х до 87-го года эта лампа использовалась для других применений, но не для аудио. Unison Research создали первый усилитель на 845-й лампе. Yes, Бартоломео. Yeah. Now Unison Research is divided by two parts basically. One is the pure valve amplifier, and the second part is a hybrid amplifier that was created in the 2000. Why? Was created in the 2000 because in the 2000 the market was demanding more power, and the valve has a power limitation, as everybody knows. So the idea was to create a line that it can provide to the client more powerful amplifier, but always with a touch of the valve inside. So it's for that we create our Unico line that is using the valve in the preamplification stage and the MOSFET or transistor, depending on the model, in the power stage.
То есть до 2000 года они выпускали только ламповые усилители, и начиная с 2000 года, поскольку понадобились усилители гораздо большей мощности, они стали делать так называемые гибридные усилители, где маленькие лампы используются в предусилительном каскаде, а на выходе стоят соответствующее количество полевых транзисторов. Yeah. The Opera loudspeaker was created from my father in the 1989 because he has a passion of the music too. But he was looking for something different in the market. My father was a passionate of the female voice, so it was there was a lot of concentration in the developing on the loudspeaker for the female voice and for the sound stage. So that was the focus of the loudspeaker creation of my father. А его отец в свое время, примерно так же в конце 80-х, создал компанию Opera Loudspeakers. То есть основной идеей которой было то, что его отец обожал женский оперный вокал и воссоздание естественного акустического пространства. И вот на страсти к тому, чтобы максимально качественно передать женский вокал в естественном акустическом пространстве, и возникла компания Opera Loudspeakers. Now, between Opera and Unison, we are 12 people working every day in the company, plus we have other 8 external people, between some external engineers, some designer, some marketing team. So we have some people inside the company and some people external. То есть в общей сложности в этих двух компаниях работает около 20 человек, плюс порядка 8 человек у них на постоянной основе являются также сотрудниками, ну и, соответственно, время от времени они также привлекают на контрактной основе еще какое-то количество специалистов. As I told you, all the product is made in our factory in Italy. We are really proud of it because we can control our production. And we care about especially the testing the product, because design a product can be easy or not, but it's very important. What we really care is the reliability of the product. So every single product that we produce has a lot of test process, starting from the part when it's coming, is testing visually. If you see the cosmetic, it's good. Then they start to be assembly. Then there is the test when the product is assembly. Then the product after that will pass to another test that remain switch on for a few days just to see that everything works fine. So because what we would like to deliver is the perfect things when the customer receive his box at home. He can open the box, take it out his amplifier and listen the music. Because basically what we are doing is delivering pleasure to the people. Ну да, поскольку итальянский общий подход трудовой этики заключается в том, что все-таки эти две компании работают в области выпуска устройств для получения удовольствия, и они понимают, как удовольствие можно легко всякими мелкими помарками разрушить, поэтому они очень тщательно подходят ко всему проверке готовых изделий, как на предмет их внешнего вида, так и на предмет их звуковых свойств. И именно поэтому все окончательное тестирование, упаковка и отправка, все проходит тщательные проверки на фабрике. Бартоломео? Yeah, that's it. So do you need, if you have any question, I'm happy to answer you. Okay, so then we'll start with my questions. First one is, how would you describe the current state of high-end audio? Is it rise, decline, or a stasis? Я ему задаю вопрос, как бы он оценил нынешнее состояние high-end audio? То есть, по его мнению, это подъем, это спад, или это просто вот такое стабильное состояние? Yes.
I think that if we consider the possibility that we used to have many years ago, I think that generally the quality of the listening that we have in the nowadays is much higher than before. I'm from the 1980, so in 1 month I'm 45 years old. And I remember when I was going to school, and, having the little headphone and the cassette, okay? Then started the CD player. And then after the CD player started the MP3. Now the kids are going to school and they're listening the music in some streaming services, but the quality of the headphone is much better than before. So I think that if we start from this point, that is when everybody start to listen to music. So when we were kids, they start to listen to music with the portable device. The quality that we can have now, I think it's much better than what was 20 years ago. Я can interrupt you for a second. Yeah. То есть, если говорить с точки зрения качества, очевидно, что качество за последние десятилетия постоянно улучшалось. То есть он вспоминает о том, вот ему сейчас 45 лет, когда он, например, начал слушать музыку, он ее сначала слушал на каком-то портативном кассетном плеере, потом он слушает на портативном CD-плеере, потом он это слушал на MP3-плеере, и сейчас, понятно, все вот современные портативные устройства цифровые, они предоставляют гораздо более высокое качество звука, и в этом смысле мы наблюдаем постоянное улучшение. Yes. Yeah, considering that you can transfer it even for the home audio, that the quality of the product that you can have now is much better than the quality that you can have before for the same price that we used to buy that. Even consider another things, the streaming services, that we have now. Everything started with the major one was Spotify. Now we have Tidal, we have Cubase. That the quality it's increasing. So I see that. It's true that there are a lot of new opportunity, but even the quality is going up of the product, and this is reflecting of what we can have, at home. So we can increase our listening quality, basically. Ну, то есть, если говорить с точки зрения качества, он привел пример портативных устройств, но то же самое происходит и в домашнем аудио. То есть, если посмотреть на ту же динамику, то, безусловно, за последние десятилетия качество записей, которые можно получить при воспроизведении дома, стало гораздо лучше. Yes. Many people, even of other companies that when we meet around the world with other manufacturers, they sometimes they complain that they say the young people are just listening the music with the headphone. But I was listening the music with the headphone, and now I'm listening the music with the hi-fi system. So now we have even to consider that everything is changing, not just the audio, but even the house dimension. Okay, consider, for example, in Hong Kong, people are living in the 25 meter square, so, and they don't have the possibility to have an hi-fi system in 25 meter square because they are, cooking, sleeping, and washing themselves. How they can have the listening room in that place. It's for that the market of the headphone increase, and there is a large scale, and large scales mean different quality. So the quality even of the headphone is going up, and they give you the sound reproduction better than what it used to be before. То есть, если говорить в таком контексте об изменении как самого размера рынка, видно, что рынок и в широту, если говорить о географии, и в глубину, если говорить о разных уровнях качества, стал гораздо больше за последнее время. Yes. So I don't see this as a limitation. I see this as a new opportunity because more people are spending money for hear the music in a good way with the headphone. Then they will understand that they will need something more for his hi-fi system. Okay, so this is basically the things. So yes. То есть люди, которые в последнее время покупают аудиотехнику, они
стали покупать все более дорогую аудиотехнику. Ну и в этом смысле, наверное, можно говорить о том, что рынок в целом стал более благополучным. Yes. I think that all these people then maybe they will transfer to buy an hi-fi system if they have the opportunity and the space at home. And when they buy an hi-fi system, they have already the knowledge how to listen in the music because they already spend a lot of money for the headphone and they can understand what they want the sound reproduction. То есть логика итальянцев заключается в том, что, например, когда человек, почувствовав на наушниках, что ему дает более высокое качество звука, пускай даже, ну, как бы сказать, экстраполируя его на домашнее аудио, это может быть одной из причин этим людям заинтересоваться покупкой домашнего аудио. Yes. So for me, the market is increasing, as just to reply to your question, because if you remember how many company was producing hi-fi 20 years ago and how many company there are now, the scale is much more larger. So it's mean there are more possibility and even more choice. Ну, то есть он считает, что за последние 25 лет все-таки количество компаний, выпускающих самую высококачественную аудиотехнику, стало больше, выбор техники стал больше. Ну и, наверное, это должно означать, что и объемы производства, и продаж тоже стали больше. I wonder if there is any statistics regarding high-end audio sales in the world. I'm just curious, what is the general volume? We're talking about $1 billion, $2 billion, $5 billion. Do you have any idea? Я вас спрашиваю, можно ли оценить объем продаж именно в хай-эндном сегменте в мире с точки зрения, какое количество это денег? No, I don't have the number with me, but what I see is, and I tell you what the market is reacting. So the hi-fi is moving in the I direction. So people they see that already with the headphone they can reach a really good performance, or with an all-in-one system they can listen the music at home. So they are you will see that less and less small hi-fi system. The hi-fi system is growing in the house. So the people they prefer to spend a little bit more to have a better performance. So it's less changing the system as it used to be before, you know, maybe every 2 years, 3 years. Now the life of the system is much more longer than before. Maybe they upgrade a little component like the streaming or little cable, some digital cable, or the phono for the turntable, but the main system remain for a long time more in the house. So the new trend of the people is to buy more expensive stuff for the more longer time. То есть он считает, что нынешняя тенденция заключается в том, чтобы покупать, возможно, более дорогую в целом систему в среднем, чем это было, но зато пользоваться этой более дорогой в целом, чем раньше это было, системой на протяжении более долгого времени. Бартоломео? Yeah, because the people start to realize that now with you know, even a compact system, the quality that you can reach is much more higher than before. You know, so the hi-fi system start for more than 2,000-3,000 euro now and going up, but because what this all-in-one system can recreate, the sound quality they can recreate is much better of the sound quality that they can recreate 20 years ago for the same price range, and even offer some better technology, you know, that now every company develop. Ну, сейчас такая тенденция, что в любом случае в силу развития технологий уровень и качество, которое мы сейчас получаем в среднем, они гораздо выше, чем то, что можно было услышать на записях в среднем, опять же, подчеркивает, там, ну, предположим, 20 лет назад. Бартоломео? Yeah.
No, that's it. So for me, yes, it's increasing. Replying to your question, it's increasing because we have more company than before, more choice, more option, and the quality it's even higher comparable to the 20 years ago. То есть он считает, что по всем показателям high-end находится сейчас на подъеме, как по перечню продуктов, так и по тому качеству звука, которое можно получить, и то, что люди как бы и дольше могут этими системами пользоваться, и как бы проявляется больше интереса. То есть, по его мнению, high-end находится на подъеме. Okay, my second question is, in your opinion, what is the biggest challenge in designing the best it can be audio amplifier? То есть мой второй вопрос к нему заключается в следующем. По его мнению, какая самая большая принципиальная проблема при проектировании самого, какой бы то ни было, отличного аудиоусилителя? Yes. I think the most difficult in design amplifier, but not just an amplifier, loudspeaker, every single component is to reach the customer request. That is the most difficult part, basically this one that we are facing every time. Ну, то есть на самом деле, если так почти серьезно говорить, то самая большая проблема – это соответствовать ожиданиям покупателя. Yes. When we design the new product, now we have a lot of product under development, and is understand many times, most of the meeting that we have in the company is to understand if customer can accept that, the customer can understand that, how the customer react if we move the connector from one place to another place. So I don't think it's basically the problem of the background of the engineer, because every company, you know, Unison Research or any other company in the market, they have a great team of engineers, and everybody has his own philosophy, and they are able to do the proper job. But I think is the most challenging for us as a manufacturers is to achieve what the customer expect. That this is the most difficult part. Ну да, проблема того, как среагирует покупатель на те или другие параметры и свойства продукции, потому что предположить, как покупатели могут на это среагировать, несмотря на тот здравый смысл, который могут в этом видеть и производитель, и инженеры, которые занимаются продуктом, как, например, покупатель может среагировать, что мы перенесем с одного края корпуса разъема на другой, или там сделаем какие-то изменения в схеме, которые могут повлиять на режимы работы усилителя. Вот как ни странно, это предположить и иметь в виду, быть на 100% в этом уверены, как среагирует на что-то покупатель, никто этого предсказать часто не может, и это вот является наибольшей проблемой при разработке усилителей. Бартоломео? Most of the time we are really challenging, because when we design the product, there is a lot of things that we evaluate. But the most difficult things is the customer acceptance of what we are doing. You know, so we are doing valve amplifier and hybrid amplifier. And most of the time we need to evaluate exactly that, if the customer understands what we are doing. But this is one point. And then it's always, at least I'm talking for our company, it's to do the good value for money product. So we want to do a product that is really valuable for the money that the customer spend. Ну, то есть другая проблема заключается в том, чтобы следить за соотношением цена-качество, потому что можно, конечно, улучшать значительно или не очень значительно работу усилителя, но стоит вопрос, в какие затраты это все упирается. И вот найти решение, которое будет наиболее удачным с точки зрения соотношения цены-качества, это вторая
тоже довольно значительная трудность при проектировании аудиоусилителей. Yes? For example, I make you an example. The end of last year, we introduced in the market our new Black Edition series. That is a 3 product that was completely redesigned from scratch to the existing line. And the most difficult part was to explain people what was the difference, because they see, the product is just the same, it's just the black front panel, maybe you change a little bit the color here, color there. And we say, excuse me, we say, no, it's not the color that he changed. Inside is completely different. You know, we redesigned the PCB board for have this and this and this benefit. We redesigned the transformer from this and this benefit. So the most difficult part is to let the people explain what we redesign. And then when you put one product next to another, they start to understand this difference. But it looks like that sometimes even customers don't trust us in general, I mean, the hi-fi industry, of all the modification that we do. And this is not just for Unison Research, but there are many companies, many other bigger companies than Unison Research, that they have a lot of engineers, and they are working really hard to find some better solution. So I think the real challenge for the hi-fi company is to let people understand the difference between each single model that the company is producing. Удивительным образом, но он считает, что одной из самых, опять же, значительных трудностей при организации производства и продаж – это способность покупателя реально оценить и понять то предложение, которое существует в разных моделях, в разных модификациях, в разных апгрейдах. То есть часто, когда строится модельный ряд, компании довольно сложно предусмотреть, насколько их усилия могут покупатели оценить с точки зрения, усовершенствований, которые они, естественно, вносят и которые, естественно, стоят денег, а вот как добиться адекватного отношения к этому со стороны покупателей, вот это большой вопрос. Бартоломео? So now we see that even in this the market is divided in 2 parts. There are a part of people that they want more plug and play product, so they just need to connect 1 or 2 cable and that's it. And this kind of customer is a customer that they want the life easy, or there is the customer that is more audiophile, that they like to play even with the pro. So the market basically is divided in 2 parts from what we can see. То есть рынок делится на 2 части. С одной стороны, тех людей, которые хотят купить действительно музыкальное устройство, которое они собираются использовать для слушания музыки, а с другой стороны, рынок представляет из себя людей, которых охватил азарт некого хобби, где им интересно с этим оборудованием всячески играться. Ну и вот на этих 2 направлениях, собственно, и строит политику любая high-endная компания, включая Unison Research. Yeah. So I think is this one. So the most challenging things is understand what the market need in this moment, because many things are already out, many companies out. There are many companies that is almost more than 50 years that are doing amplifier or even loudspeaker. So I think that the best things that every company can do is don't lose its soul, continues with the idea of the company. Okay, so for us it's always the valve in the amplification, in hybrid or in single-handed or in push-pull, but always using the valve inside the product. And try to do the best product for the first things. For us, we need to do it, and then we need to hope that even the client can like it. But I always say to my team, we have to be our first customer. So we need to be the first one that is say, we buy this, yes or no.
If yes, why? If no, why? You know, and then automatically even the engineer can understand if they are in the right way or not. Ну, по сути дела, в конечном итоге основное, что имеет значение, это ответ сам себе честно на вопрос. Купил бы ли я сам это изделие для себя или нет? Потому что, собственно, проектируя и потом обеспечивая производство какого-то аппарата, нужно видеть, во-первых, соответствует ли он чаяниям на рынке, во-вторых, понятно, соответствуют ли затраты на этот аппарат тем возможным продажам, которые впоследствии можно будет сделать. Ну, и вот такая достаточно вроде бы тривиальная схема. Бартоломео? I think that's it for this question. So I think I actually replied to this question. Yeah. Okay. So the next question is, in your opinion, why the tube amplification is still very popular, considering that it's a technology which is what? Almost 120 years old. You know, one of the chapters in my book is called The Futures and the Past, where I'm saying that some of the amplifiers that were built recently could be built like 100 years ago. Not literally, but you know what I'm talking about. So why, I mean, just to go a little bit further in terms of comments, I give in this book an example. Like, for instance, if you throw away old TV set in 70s, they all already disappeared without a trace. And you can't imagine somebody uncovering at a junkyard an old TV set and putting it back to the kitchen table. But then if you take old technologies used in audio, like for instance, 40s and 50s, 60s tube amplifiers, you can basically uncover it from attic, wipe up the dust, and it can demonstrate even better sound quality than most of the current amplifiers. So why do you think it's so? Я ему задаю вопрос следующий, который звучит следующим образом. По его мнению, почему ламповое усиление до сих пор настолько популярны? Ну и, соответственно, я просто ему дал такую иллюстрацию, она тривиальная, но тем не менее трудно себе представить, что кто-то там где-то нароет на помойке старый телевизионный приемник, притащит его домой, поставит на кухню и там условно будет продолжать программу «Время» смотреть. В то время как аудиоусилители, сделанные там условно в 40-е, 50-е, 60-е годы, если у кого-то там от дедушки или от папы остался на даче где-то валяющимся на антресоле, можно его достать, тряпкой протереть, включить, и есть большая вероятность, что он может играть лучше, чем большинство из современных моделей. С чем это связано? Yes, Bartolomeo? Yeah, so I think that we are at this point because we have a good history. I mean that all company that is producing, you know, amplifier, loudspeaker, they have a background and they are always try to develop something new and better quality. Why? Because in the past we learn how to do the better things. So I agree with you regarding some old project that it's a very good sound, you know, especially for the valve amplifier. But it's even true that we cannot report this product. We cannot put this product in the nowadays and let them work in the nowadays because it will have a lot of complication. We see in our factory, for example, just to be connected to what you say about the old product, the transformer. So 20 years ago, that there was no problem of humming transformer. Now, in the nowadays, the same transformer produced in a very good way 20 years ago, if you connect it now, it starts to hum and you cannot even not listen to music. Why? Not because the transformer is bad or become bad during this year, but everything that is around us has changed. So the
the environment in the house. Now we are producing the electricity with the solar panel, the windmill. You know, there are a lot of other models to produce electricity, especially here in Europe. So all this creates some interference, some noise, and this noise is going into our house and in our Wi-Fi system. So the project that was made 20, 30, 40, 50 years ago, yes, it's true that it's a good project. And in the nowadays, you know, if we use that project, it sounds still good, but it cannot work basically for the house environment that we have, for the environment around us that we have. If you want to translate, then I continue. Yeah. Ну, он говорит, что в целом то, что я сказал, возможно, имеет право на существование по поводу того, что многие современные усилители будут работать похожим образом, но он сказал, что, с другой стороны, старые ламповые усилители, сделанные много лет назад, они окажутся в совершенно другой среде питания, потому что та среда питания, которая сейчас существует с большим количеством современных бытовых приборов, причем тех, которые еще не существовали там десятилетия назад, вот это является причиной, по которой не факт, что вот эти старые ламповые усилители, во-первых, будут устойчиво работать, и, во-вторых, будут давать действительно высочайшее качество звука. Бартоломео? Yeah, so basically, all this change, and we need to adapt all the new structure for the new environment. So now, you know, the people are asking low noise, more details on the sound, the dynamics. So this is all the work that must be done behind an amplifier. And even for us that we are doing valve amplifier, the valve amplifier was not very famous for the big dynamics, the quick sound, you know, was more famous for the warm sound, the good and real sound, you know, the one that you are listening from the concert and you would like to try to bring it at home, basically. Ну, то есть идея сейчас заключается в том, чтобы все-таки делать ламповые усилители современно звучащие, то есть не теплые со звуком, такие аморфные, как это в свое время считалось само собой разумеющееся с точки зрения общего характера звука, а усилители, которые будут звучать с хорошим разрешением, плотно, динамично, ясно. И он считает, что все-таки именно современные ламповые усилители, в отличие от винтажных, могут вот такие качества дать. And by the way, speaking about which, we recently were shooting a few video programs where we would compare sometimes a good quality tube valve amplifier, let's say mainly, versus the best quality transistor amplifiers, let's say Dan D'Agostino. And the conclusion I came up with that in the past, it was very difficult to deal with all sorts of solid state devices problems in terms of sound. And now it's much easier to tolerate in deficiency of solid state technologies, which is getting more and more difficult to deal with sonically tube deficiencies. Would you agree that in some ways solid state technology came such a long way that now more and more deficiencies in the sonic character of tube amplifiers become more and more apparent? I think the warmest of the sound of the valve amplifier you cannot reach with a full solid state. You can reach power details, but the warmest that a valve amplifier can give you, I have not listened all the product in the market, but maybe you need to spend 20, 30 or 50 times more compare in the solid state than what you can have in the valve. Of course, the solid state and the valve is two different way of listening music. Okay,
So which one is better? Of course, I tell you the valve because it's what we are doing, but I hear a lot of solid state amplifier that it sound really good. They give you performance in some other things. It's like the cars. It's better the sports car or SUV cars? Depend, because if you need to use a car that you need to cross the river every day, you need to do, some no normal street, let's say, it's better to have a SUV. It's more what you need, and the sports car is for another things. So what I think is that there are some limit in both parties. Okay, there are some advantage in both party. It's more a matter of taste. Okay, so what music you like, what you like more, what you are listening, which is your expectation of the hi-fi system. And then we need to remember the most important things, that most of the time, everybody, and especially the people called audiophile, they forget, the hi-fi system is just a driver to be happy listening the music that everybody like. Sometimes we are more concentrate or found the defect of the hi-fi than enjoy the music itself. It's true. Can I interrupt you for a second? Yeah. Я на самом деле тут задал один вопрос, который возник по ходу пьесы, а вопрос был такой, что мы вот с Ярославом Воробьевым в последнее время снимали несколько программ, где мы противопоставляли, сравнивали между собой высокого уровня транзисторные усилители против высокого уровня ламповых усилителей. И мнение, которое я часто озвучивал, сводилось к тому, что последние годы с недостатками ламповой техники становилось мириться все более сложно, в то время как преимущества транзисторной технологии становились все более и более очевидными. На что он ответил, что на самом деле речь идет о том, что слушание музыки с помощью ламповых и транзисторных усилителей – немного разный опыт, и это зависит и от жанров, это зависит и от громкости и от многих других факторов. И он говорит, в каком смысле ламповые транзисторные усилители как два типа автомобилей, то, условно говоря, спортивные автомобили, SUV, то есть, как это у нас называется, Ярослав, SUV по-русски? Кроссовер. Кроссовер, да. И, соответственно, говорит, третий эффект, который вот в таком сравнении может иметь место быть, это в то, что аудиофилы, именно аудиофилы, часто любят больше обсуждать недостатки в чем-либо, чем достоинства. То есть на достоинство, грубо выражаясь, на удовольствие, которое человек получает от слушания музыки, он внимания не обращает, но только там где-то проскакивают какие-то недостатки, а он сказал, что идеальных технологий не бывает, каждый из них могут быть свои плюсы, свои минусы, как тут же эти недостатки начинают раздуваться из всех пропорций. Окей, Бартоломео, we need to answer the last question before we'll take one from the audience. And the last one is, what do you think is the next sonic frontier in audio? This question is just kind of intended as like a philosophical question. It's not so much a technical. Like, for instance, I would envision that one day maybe we'll have like multi-channel recordings, or some new technology of amplification can be invented. Or recently, some companies claim, and some even manufacturers, all-time, like Atmosphere, if you know that American company which was famous for transformerless designs. So it was famous for transformerless design in the 90s, and now it's famous for the thought that Class D, it's actually Holy Grail. So what do you think will be, in your opinion, the next stage of development of audio industry as a whole? I think that, what we... Excuse me, one sec. Я извиняюсь, я для нашей аудитории перевожу, что последний вопрос, который я хотел его задать, как раз он больше так философский, более так умозрительный. Как он думает, чем может быть реально
следующий прорыв в аудио с точки зрения самой индустрии. То есть это либо какой-то новый тип усиления, либо мультиканальные записи начнут доминировать, либо еще какое-то изобретение. В частности, вот некоторые даже в свое время известные изобретатели и производители ламповой техники, типа вот бестрансформаторных усилителей компании «Атмосфера», в последнее время, несмотря на то, что они были такой апологеты такого в стиле ретро лампового звука, вдруг стали заявлять, что на самом деле класс D – это самое высокое качество усиления. И я вот его спросил, по его мнению, умозрительно оглядывая аудиоотрасль в целом, что нас ждет с точки зрения какого-то нового прорыва? Yes, I'm sorry it took so long for me to translate this in Russian. No problem. I think that the future is, of course, that it's using more and more digital. Let's starting from the music. We start with the tape, then vinyl. Actually, vinyl, tape, CDs, mini disc, laser disc. Then we move to the files, so download files, and then from the files. The streaming services. Okay, so you see how many things change during our life, and see how was changing even the way of the amplification of the amplifier, starting with the valve, then transistor, MOSFET, class D, digital part. So I think that of course there is a big evolution on that. There is a great engineer that they are working. Honestly, I don't have a real answer for this question because things are changing, but there is no way that the things are really changing. I mean that you see that we are doing two steps forward and one step back as the vintage. It's been quoted to Vladimir Lenin. Yeah. You know, So, see, even, we say many years ago, vinyl died completely, and now we are selling more vinyl than before, Очень трудно предсказать дальнейшее развитие событий, потому что, например, было много предсказаний по поводу исчезающих форматов, например, что винил умирает, а сейчас он вернулся. Или там, опять же, в свое время многие компании, даже такие знаменитые, как AudioSummit, полностью поснимали все ламповое оборудование, которое было в основе их деятельности, и стали выпускать полностью почти только транзисторная, и потом опять вернулись к лампам. Поэтому, по его мнению, вот предсказать, каким будет следующий этап, довольно сложно, тем более, что, как это часто показывает время, многие предсказания – это вот так гадание по кофейной гуще. Yes. Yeah, so basically, it's very difficult to predict what will happen in the future because market, it's sometimes is drive even from the big company. So the big company they take it out something and they say this is the vintage stuff that it sounds better than before because we have a new technology. So, and maybe sometimes it's even true because you see that, especially in the turntable, so in the vinyl, the technology that they implement in all these years between the cartridges, the arm, the turntable, the phono, the cable, so there was a big step forward, for that. And all of this is to give a better pleasure to listen to music to the client. Of course, that as I was telling in the real beginning, we need to consider one thing. So unfortunately, the hi-fi system is inside the house, and every single country, the house is getting smaller. So, of course, the dimension of that, of the normal hi-fi system, it's getting a little bit smaller. For do it smaller, you have, if you do it with valve, less power, so you need to develop a high efficiency loudspeaker. Or if you have a solid state amplifier, you need to develop class D, class, other kind of class. I don't see this as a limitation. I see this as a challenge. So every manufacturer need to, invest more technology, more knowledge to create something different. So this, I think that when we are all sit down and every day we have our food,
we are not taking care of found a different way to eat, you know. But if you are not sure that when you have your food on the table, you are more challenging to get, you know, to find some other ways to have the food, you know. Может быть, такая аналогия, как с едой, что каждый день мы там, условно говоря, обедаем, ужинаем и завтракаем. Во время таких рутинных мероприятий мы не так сильно обращаем внимание на вкус и на качество еды, как когда у нас какой-нибудь званый обед или ужин, а это именно и есть проблемы, связанные с хай-эндом, когда ты сильно привлекаешь внимание к качеству, и тогда тебе надо делать дополнительные усилия, что в контексте постоянно роста количества существующих технологий, роста различных направлений, в которых аудио развивается. Ну и плюс он сказал, что с точки зрения уровня жизни последние годы, во-первых, как он думает, в среднем размеры жилых помещений становятся меньше. И с другой стороны, опять же, с точки зрения экологии, все более и более дорогая электроэнергия, все более и более инициативы по сокращению потребления энергии могут создавать новые условия для возникновения относительно эффективных маломощных усилителей более чувствительных колонок. И вот по какому пути эта индустрия пойдет, сказать сложно. Bartolomeo, thank you so much. Just before we go, a quick question from our audience. And then, unfortunately, I have to say goodbye because basically we're at the very, very end of your taking care of us. Так, у кого-нибудь есть какой-нибудь вопрос к Бартоломео? Это, еще раз, здесь усилители Unison Research есть на выставке. Компании в основном знамениты своими ламповыми усилителями. Мы рассуждали на тему, насколько актуальна ламповая технология. Также они делают гибридные усилители. Поэтому вот это может вопросы быть связаны, в каких случаях могут более актуально использовать лампы, в каких случаях транзисторы, может быть, откуда лампы, которые они используют. Что-нибудь есть, какие-нибудь вопросы? Антон, у тебя ничего нету? Тебе все понятно? Судя по твоему виду, все, вопросов нету. Значит, тогда я для порядка, может быть, задам ему один вопрос какой-нибудь. Bartolomeo, quick question. What was the last time when you felt like a revelation listening to an audio system? When I was listening last time an audio system? When was an effect that really staggered your imagination, or you had an effect that something really special was happening during auditioning of an audio system? When that was? Because you mentioned that, like, for instance, we take lunches, dinners, and breakfast every day without paying attention to it, but then once in a while you eat something that, like, oh my God, or drink something. So I think that everything, you know, seeing, smelling, testing, and hearing and touching is a sense. Okay, so and this give you feeling. Okay, when you touch a silk sweater, you feel the different than a cotton sweater. When you smell a flower, smell different than a bad smell. Okay, when you taste a good food, it tastes you, it gives you an emotion. So everything is related on the emotion, and the doesn't give me the emotion, the good system, but give me the emotion, the music that I'm listening with the system. Basically. Okay. Because for me, it's more important that, as I told you before, we need to concentrate, of course, that we are doing audio equipment and we need to test the equipment, you know, understand the price point that is going out the equipment, the sound quality that you have to have. And I'm impressed most of the time when we do something. But the real emotion, I get it every time when I listen basically one song, that is the song that used to listen my father when he was testing the loudspeaker, that it was the song of Mina, the Italian singer. And every time when
I listen that song, I always get emotion, you know, for this song, because my father, unfortunately, he passed away on the 2020. So that song, every time when I listen that song, give me the emotion. Then, of course, when I listen that song with our system, the emotion is even more, you know. So. Окей. Я ему задал от себя вопрос на тему, когда был последний раз, когда вот, например, слушая аудиосистему, вдруг он услышал что-то из ряда вон, необыкновенное, что у него оставило какое-то невероятное впечатление. Я подразумевал скорее больше с точки зрения вот аудиофилии, да, вот бывает, что либо у себя в системе, либо на демонстрации где-то заходишь, и вот действительно как будто что-то такое вот из ряда вон. Он сказал, что на самом деле больше он видит в этом не столько как бы чисто аудиофильскую историю, сколько он в этом видит больше яркие впечатления от прослушивания музыки. И он говорит, вот в том числе отец, который у него скончался в 2020 году, любил очень итальянскую певицу Мина, а у нас уже второй раз Ярослав ее кто-то вспоминает, да, по-моему, мы про эту Мину где-то, с этим говорили из, откуда он, боже мой, Tail Sound, аудиоаналог, тоже итальянцы, и тоже они вспомнили, видимо, это Мина, у них, как у нас Алла Пугачева, да, там «Миллион алых роз», и он говорит, у меня отец очень любил эту песню, и вот я недавно эту песню услышал, и вопрос не в том, что в аудио что-то такое необыкновенное происходило, а вдруг я испытал такие яркие, чисто музыкальные чувства. И вот это действительно был, вот один из последних примеров, насколько прослушивание музыки, именно прослушивание, а не там исследование свойств качества звука, оказало у него невероятное впечатление. Well, Bartolomeo, what can I say? Да. Меня интересует, существует ли вопрос качества ламп современных? Потому что когда вот я покупал себе, у меня S6, Unison Research, и когда я решил обзавестись фонокорректором ламповым, то мне очень усиленно рекомендовали лампы, вот еще произведенные там в 50-е годы. Скажем, я вот один... то есть вопрос сводится к тому, есть ли смысл использовать винтажные лампы, я правильно понимаю? Это вопрос или это просто... Yeah, we have another question from the audience. We have a Unison Research owner, and he's been asking a question regarding, is there a real need to try to find for the best sound it can be to find some vintage NOS tubes, or current production can be as good as, say, the ones made many years ago? Okay, this question, we receive it almost 5-6 times a week in our general email. So it's not the only one that is asking that. Этот вопрос, естественно, постоянно задают. Этот вопрос они по 5-6 раз в неделю обсуждают со своими дилерами-дистрибьюторами. Yes. So this is really sensible what I'm saying, but I prefer to be honest 100%, especially with all of you. The problem with the NOS valve, the tube, okay, is that there is some old stock, okay, and there is some people that are selling that just from the box without any testing. So some of them it's very good, the valve, okay? But the problem is that there is no safety test on the valve. And if the valve, they has some defect, they can damage the amplifier, okay? So it's for that we always... Предсказуемости источника, проблема непредсказуемости состояния, да, она может быть даже в совершенно новой упаковке, но при этом никто не может гарантировать, что, во-первых, она долго прослужит, и, во-вторых, что даже при, всех ее хороших параметров она вдруг внезапно не сгорит и при этом не повредит сам усилитель. So if there is the possibility that this valve has to be tested before install in the product, it's okay. So that we always advise to the people to buy the new stock. Why? New stock is tested by the manufacturer, matched by the manufacturer, then the valve arrive to our place. We are testing all the valve
in the same product. So, for example, if a customer have one specific model, we are testing the valve in that specific model, okay, matching for that specific model, and then deliver to the client. So it's more a matter of reliability than the quality, I would like to say, okay? Many customers, they call us, they say, my amplifier get broken. And our technicians say, okay, can you send the amplifier to us? And we see the amplifier that is coming with different valve, and the valve was the cause of that. Проблема заключается в том, что, конечно, это, как бы сказать, дуализм между надежностью и качеством. Можно рискнуть за более высоким качеством погняться, но у них бывают случаи, когда им в ремонт присылают как раз оборудование, поврежденное в результате отказов лампами. Можно быть более уверенным с точки зрения надежности, когда ты покупаешь у производителя, который все оттестировал именно в этих же моделях, и все нормально. К сожалению, нам надо за 5 минут все закончить. У вас какой вопрос? Вот как производитель ламповой техники, учитывает ли специфику климата различного в различных регионах? As a manufacturer, would you consider a factor of climate, different climate in various parts of the world, like humidity, etc.? Would you consider that? Absolutely, absolutely. For example, this especially in the last 15 years was changing a lot every single part inside the product, changing the component, even the screw. Now we in all our product now we're using the screw for marine. So it means that they can stay with high humidity on less humidity. Следят за тем, что происходит в мире, да, и если у них действительно в каких-то случаях где-то происходят какие-то проблемы, они это используют, в целом, модифицируя оборудование. Например, недавно они где-то использовали даже винт специальный, сделанный для морской техники, чтобы он не окислялся. Okay, well, thank you very much, Bartolomeo. We need to let you go because we're your hospitality. It's already an hour and 12 minutes. It was such a pleasure talking to you. We do appreciate your patience with us. No, it's my pleasure, and thank you for giving me this opportunity. I hope that we can see you and even the audience live, maybe next time. That we can meet all together and spend even more time talking, because it's always good to listen, the client, the possible client, the audience, or other people that is involved in this business. I take this as a challenge, okay, because is always give me inspiration that I can transfer to the team, and it's always positive, this thing. So thank you to give me this opportunity, and I hope you are enjoying, because I know that there is the event this weekend. So. That's what our show's for, not so much for... Да, он говорит о том, что он хотел бы поблагодарить всех, опять же, зрителей. Для него возможность напрямую общаться с аудиторией, воспринимать обратную связь, вопросы, увидеть какую-то реакцию на то, что он говорит, это всегда большой смысл в этом, потому что он потом передает квинтэссенцию этого общения в технические отделы, которые вот как вы там по поводу, допустим, затронули вопрос, или как вы затронули вопрос, это все потом в компании обсуждается и учитывается. Well, thank you so much, Bartolomeo, and all the best. And as I said, that first-hand experience is probably one of the most important and most entertaining aspects of any hi-fi show. Thank you so much. Thank you to you. Thank you. It was my pleasure. Thanks. Ярослав, выключаю. Завершение или как?